ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 5 ਰੂਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Today I can announce 5 further individuals to be sanctioned, including Roman Abramovich. These individuals will be prevented from dealings in Canada and their assets will be frozen. On top of that, we will be placing restrictions on 32 military entities in Russia that will be prevented from receiving any form of Canadian equipment or supplies. On Tuesday I visited NATO, the NATO operations in Latvia, where Canada has been leading over a number of years, the Enhanced Battle Group. We committed to further multi-year extensions of Operation Reassurance, which is Canada's presence in Latvia and Central and Eastern Europe, increasing significantly the resources and supplies we're dedicating to. Wednesday I spent a number of hours with Chancellor Scholz of Germany. He's the new Chancellor of Europe's largest economy, someone I've personally known for a number of years, but it was extremely important to deepen that friendship and the working together on things like strengthening democracy, on pushing back against misinformation and disinformation, obviously in Russia, but also in our own democracies. There is a lot of work we need to continue to do together, and that was something that we spent a lot of time discussing and talking about how we strengthen our economic ties as well. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੱਖਣੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਬ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। And today our government is continuing to do so right here in Simcoe County, because we're investing $2.5 million to support the planning of Royal Victoria's new South Campus Health Hub. This is the first step of building a new health hub to better serve the people of Simcoe County. The hub will provide urgent care services and day surgeries, providing faster access to procedures and relieving capacity on the hospital's emergency department. This redevelopment will put patients first and ensure they can receive high-quality, timely care when they need it. It will bring more critical healthcare infrastructure to a growing population that needs it desperately. Friends, after 2 very long years, we've come so far. Because of the sacrifices made by Ontarians and the amazing care provided by our healthcare heroes, we've been able to safely and cautiously reopen our province. But looking back, we know that Ontario wasn't ready when the pandemic hit us. And you're right, it's 2 years today. I think the World Health Organization announced this pandemic. Now looking ahead, we can be confident that Ontario is better prepared for the future. We're producing more of the masks, gowns, gloves, goggles, face shields right here at home because of our ambitious plan that's building Ontario. We're adding thousands of hospital and long-term care beds with the support of our government's historic funding. Towns like Barrie and Innisfil are attracting more doctors, nurses, and personal support workers to take care of patients. But we can do more to build a stronger and more resilient health system.
BC ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 207 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 6 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਡਰੱਗਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੱਲੇ ਤਾਈਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ, ਸੇਫ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੂਗੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ਪੀਨ ਜਾਂ ਫੈਂਟਾਨੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। I don't know the state of development of culturally sensitive approaches here. I do know, as I said in my preamble, we need to up our game across the board when it comes to health delivery to be culturally sensitive, whether it be in our long-term care facilities, acute care, and in primary care as well. ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। On the traditional territory of the Lekwungen-speaking people, the Esquimalt and Songhees First Nation. This is just another installment of regular weekly media availabilities for me, but I wanted to, at the beginning, just say a few words about the work we've been doing with the Ukrainian community here in British Columbia, as well as settlement organizations who will be calling upon to assist in the days and weeks ahead as we see potentially thousands and perhaps tens of thousands of Ukrainian citizens arriving here in British Columbia seeking refuge. Earlier this week, I also had a conference call with the premiers across the country to talk about how we can have a coast-to-coast-to-coast response to what will become an emerging refugee crisis in Europe as a result of the invasion by Vladimir Putin of the sovereign state of Ukraine. The consequences are being seen nightly on our televisions. Having an opportunity to speak with the Ukrainian community here in British Columbia today and settlement organizations earlier in the week, we all stand ready to open our hearts and our homes to the refugees who will be coming, but there are challenges, and we were identifying issues around translation, issues around trauma counseling for the children. Women and children are likely to be the bulk of the people coming to British Columbia, and also how we as a government, immigration not a primary responsibility of the province, but of course none of that matters at times of crisis, and we wanted to be clear to the Ukrainian community and to you through the media, to all British Columbians, that there is much that needs to be done, and there are a variety of ways that you can help. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 4,31,000 ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਟਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.5 to 2 months लगे मुझे कोर्सेज फिनिश करने में. तो मैंने 4 कोर्सेज के लिए आई हैव यूज्ड FCR मनी एंड सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 month. मैंने CDP का लोन लिया है, CDP कोर्स के लिए लोन लिया है. तो बिट्स एंड पीसेस आई जस्ट टुक स्मॉल लोन इनिशियली एंड आई स्टार्टेड दोनों कोर्सेस शुरू करी हूँ मैं. वो कोर्सेज शुरू होने के बाद में तो मुझे सेम फील्ड में जॉब मिल गई है FCR प्रोग्राम से. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਪਿਕਸ ਕੋਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 2018 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Today's announcement builds on a $15 million investment from our 2020 Fall Economic Statement into the Foreign Credential Recognition Program. I'm very happy to announce that our government is investing $26.5 million over the next 3 years into 11 Foreign Credential Recognition Program projects across Canada to help newcomers get their qualifications recognized more easily in Canada. Is receiving an investment of over $1.3 million for its Canadian Work Experience Internship Pilot Project. As many of our program participants noted, it's very helpful to start the journey before you even arrive to the country. And because of the investment by the Government of Canada in pre-arrival programs, what we see is if newcomers and immigrants go through the pre-arrival program before they even come to Canada, they find themselves in positions within 12 weeks. So just looking at the programs that work really well and continuing the investment, looking at the increased targets, immigration targets, we are aiming to welcome 1.3. Since 2020, our goal has been to scale up and expand existing supports with a focus on in-demand sectors such as health, IT, and the skilled trades. Up to 7,000 skilled newcomers are expected to benefit from this investment. ਨਰਸ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 9,000 ਦਾ, ਦੂਜਾ 10,000 ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ. $15,000 ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਹਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ. ਇਹ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ